गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था इवोल्यूशन प्रोसेस। इवोल्यूशन मीन्स स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस which leads to the formation of different types of species. Species म्हणजे काय सांगितलं होतं? Species म्हणजे group of different types of living organism. Group of different living organisms त्याला म्हणतो आपण species. Evolution process मध्ये पाहलो आपण जो चार्ल्स डार्विन्स थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन आहे, सर्वात जास्त एक्सेप्टेड आहे. अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन ओनली फिटेस्ट विल सर्वाइव. That is, those species which fit with the environmental condition, only that particular species can survive, and those species which are unfit with the surrounding condition, they will perish out. काल पाहिलो होतो आपण. आता आपल्याला या ठिकाणी पाहायचे आहे that is theory of evolution. या इव्होल्यूशन प्रोसेसला एक्सप्लेन करण्यासाठी डिफरंट टाइप्स ऑफ फिलॉसॉफर्स आहेत और डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रीस्ट आर देयर, डिफरंट टाइप्स ऑफ सायंटिस्ट आहेत, डिफरंट टाइप्स ऑफ मॉन्क्स आहेत. सगळे जेवढे फिलॉसॉफर्स आहेत, सायंटिस्ट आहेत, मॉन्क्स आहेत, प्रीस्ट आहेत, सगळ्यांचे अलग अलग कन्सेप्ट या इव्होल्यूशन साठी देण्यात आले. जेवढेही थिअरीज आहेत त्या थिअरी ऑफ इव्होल्यूशन मधून मोस्ट वाइडली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थिअरी, that theory is Darwin's theory of natural selection or Darwin's theory of gradual development of living organism and speciation. That theory which was given by Charles Darwin on the basis of study which he carried out on different types of plants and different kinds or different types of animals. Charles Darwin carried out various experiments by taking various types of various groups or various species of plants and animals, and after carrying out various experiments on the groups of various types of plants and animals, he gave the concept, he gave the theory. That theory is called as Darwin's theory of natural selection. अभी यहाँ पे देखना है theory of evolution. This theory of evolution, it is also based on this Charles Darwin's theory only. According to this theory of evolution, the life which forms on this earth surface, कल हमने देखा था firstly earth surface पे simple elements present है, then these simple elements combines together to form simple organic and inorganic compound, and then from that organic and inorganic compounds there is formation of corresponding complex compounds, like there is formation of proteins and nucleic acid. Then from that proteins and nucleic acid there is formation of corresponding cell. That means from that cell unicellular microorganism is formed. That unicellular microorganism undergoes continuous mitosis process, and because of continuous mitosis process that unicellular microorganism gradually evolved into the multicellular organism. अभी यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म था, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ, that first complex compound was the protein molecule. Actually, previously this protein was considered as a protoplasm. According to organic theory of evolution, there is a formation of protoplasm in the ocean. The first complex compound which is formed by
combination of organic and inorganic compound. That complex material was the protoplasm. Formation of protoplasm असं कन्सिडर करतात. फर्स्टली जो आपल्याला न्यूट्रिएंट किंवा कंपाऊंड असते त्यावेळेस कन्सिडर करण्यात आला. तो कंपाऊंड म्हणजेच प्रोटोप्लाझम आहे. त्या प्रोटोप्लाझमला नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण नंतर त्याला प्रोटीन म्हणून कन्सिडर करतो. That means this protoplasm was the first complex compound which was formed in the ocean according to organic theory of evolution. आगे बढ़ना है. अभी यहाँ पे है प्रोटोप्लाज्म. According to that organic theory of evolution, formation of protoplasm was considered as the landmark step. इव्होल्यूशन ची हिस्ट्री स्टडी करण्यासाठी जो लँडमार्क स्टेप सायंटिस्ट लोकांना मिळाला तो लँडमार्क स्टेप आहे फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटोप्लाझम. दिस फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाझम was considered as the landmark step in the evolution of life on the surface of earth. सर्वात पहिले प्रोटोप्लाझम तयार झाला ओशन मध्ये. ओशन मध्ये प्रोटोप्लाझम तयार झाल्यानंतर या ओशन मध्येच या प्रोटोप्लाझमच्या रिएक्शन बाकीच्या केमिकल सोबत बाकीच्या ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड सोबत झाला. ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड सोबत रिएक्शन झाल्यामुळे या प्रोटोप्लाझम पासून सेल्स तयार झाले. त्या सेल्स मधून मग युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम तयार झाला. सेल्सलाच आपण कन्सिडर करू शकतो युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम, कारण मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये युनिसेल्युलर म्हणजे एकच सेल प्रेझेंट राहते, त्या सेल मध्ये सगळेच फंक्शन्स कॅरीड आउट होतात. आता याच्यामध्ये जेवढे सेल्स आहेत अकॉर्डिंग टू नॅचरल सिलेक्शन दोज सेल्स विच कॅन ऍडजस्ट विथ चेंजिंग एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, ज्या सेल्सची ऍबिलिटी आहे तो ऍडॅप्टेशन शो करून राहिला, चेंजिंग एन्व्हायरमेंटल कंडिशन सोबत ऍडजस्ट होऊन राहिला, तो सेल सर्वाइव्ह करेल, त्याच्या कंटिन्युअस मायटोसिस होईल. ज्याच्यामध्ये ऍबिलिटी नाही, ज्याच्यामध्ये ऍडजस्टमेंट करण्याची प्रॉपर्टी नाही आहे, तो सेल त्या ठिकाणाहून पेरिश होऊन जाईल. दॅट मीन्स दॅट पर्टिक्युलर सेल विल एक्सटिंक्ट फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर मीडियम. In this case also, according to natural selection, those cells survive. That cells undergoes continuous mitosis process. That's why from unicellular microorganism there is formation of corresponding multicellular organism. Multicellular organism मध्ये काल आपण एक्झाम्पल पाहिलं होतं. या इव्होल्यूशन मध्ये स्टार्टिंग चे युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये there is a presence of amoeba or paramecium. Then from this amoeba and paramecium there is continuous evolution process. Because of evolution there is formation of multicellular organism. Now giant multicellular organisms like man or human being is there. With this human being very giant, that is a whale. This whale is also present on this earth surface. Because of mitosis only, these unicellular microorganisms undergoes continuous mitosis, and then there is formation of complex multicellular organism. जेवढेही हे प्रोसेस, ज्या प्रोसेस मध्ये युनिसेल्युलरचं कन्व्हर्शन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये होणार, all these processes are considered as slow and gradual, and it is considered that it takes near about 300 crores of years. जवळपास 300 crores of years consume केल्यानंतर या युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्सचं फॉर्मेशन झालं. Such a slow and gradual changes leads to the formation of different types of species or different types of living organism. That means this slow and gradual process is responsible for the evolution process. आता जे काही इव्होल्यूशन होऊन राहिलं त्या इव्होल्यूशन मध्ये पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये जे काही चेंजेस होऊन राहिले, that changes takes place in a particular organism. That changes are all round and multidimensional in nature.
या ऑर्गॅनिझम मध्ये ऑलराऊंड मल्टी डायमेन्शनल पूर्णपणे चेंजेस होत असल्यामुळे या इव्हॉल्युशनला आपण दुसरा एक नाव देतो, दॅट इज द ऑर्गनायझेशनल इव्हॉल्युशन. याला ऑर्गनायझेशनल इव्हॉल्युशन कशाला म्हणायचं? त्याचा रिझन आहे स्लो आणि ग्रॅज्युअल जे काही चेंजेस होणार. बिकॉज ऑफ दॅट स्लो अँड ग्रॅज्युअल चेंजेस there is formation of corresponding organs, or there is formation of complete new organism. The changes which takes place in particular organism, that changes are all round and multidimensional. That's why there is formation of new species or new particular organism. That's why such type of evolution it is considered as organizational evolution. Therefore, this evolution can also be defined as progressive or continuously changes takes place in a particular living organism. Progressive or continuously changes which takes place in living organism which shows structural and organizational changes. Such a process it is also considered as evolution. Evolution process slowly gradually होणार. इव्हॉल्युशन होत असताना ऑर्गॅनिझम्सचे काही जे पर्टिक्युलर पार्ट्स आहेत नष्ट होतील, काही नवीन पार्ट्स त्याच्यामध्ये ऍड होत राहतील अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. त्या ठिकाणी ऍडजस्टमेंट करण्यासाठी काही ना काही ऍड होत राहील, काही ना काही ऑर्गन्सची डेव्हलपमेंट होत राहील, त्या ऑर्गन्सच्या स्ट्रक्चर मध्ये चेंजेस होत राहील. स्ट्रक्चरल अँड ऑर्गनायझेशनल चेंजेस पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये होत राहील. त्या स्ट्रक्चरल आणि ऑर्गनायझेशनल चेंजेस होत गेल्यामुळे जे नवीन स्पेसिस तयार होत, नवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम तयार होत, त्याला सुद्धा म्हणतो आपण इव्हॉल्युशन. या थिअरी ऑफ इव्हॉल्युशन मध्ये आपण मेन कन्सेप्ट पाहतो, दॅट इज फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाझम इन ओशन. या प्रोटोप्लाझम पासून युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम, युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्सचं फॉर्मेशन होण्यासाठी किती ड्युरेशन तो कंझ्युम करते. पुन्हा हा ड्युरेशन मध्ये कोणते कोणते चेंजेस होतात, ऑर्गनायझेशनल चेंजेस, स्ट्रक्चरली त्याच्यामध्ये चेंजेस होतात. हे चेंजेस ऑलराउंड मल्टी डायमेन्शनल आहे. या चेंजेस मुळे फायनली या ठिकाणी इव्हॉल्युशन प्रोसेस होते. Okay, next topic we will see in the next period.